solve example first. Find the distance of the origin from the line 3x plus 4y plus 15 equal to 0. X-axis, negative x-axis, y-axis and negative y-axis. Here O is origin having coordinate 0 and 0. Now suppose this is line and this line having equation 3x plus 4y plus 15 equal to 0. And now this distance is P and this is a perpendicular, this is perpendicular on this line. Now to find the distance of the line from the origin, that is equal to P, here we use formula. The distance of the origin from the line ax plus by plus c equal to 0, and it is given by distance from the origin to the line equal to P equal to absolute value or modulus of c upon square root of a square plus b square. तर इथे आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे, c डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. आता ह्या a b आणि c च्या व्हॅल्यू काय घ्यायच्यात आपल्याला, तर ह्या दोन इक्वेशनचा आधी आपल्याला कंपेअर करायचं आहे. कंपेअरिंग 3x plus 4y plus 15 equal to 0 with ax plus by plus c equal to 0. Therefore here a equal to 3, a equal to 3, b equal to 4 and c equal to 15. Now put this value in this formula. Equal to 15 upon 3 square plus 4 square. 3 square is 19 and 4 square is 16. 9 plus 16 equal to 15 upon square root of 25, and square root of 25 is 5 equal to modulus of 3 means 3. Therefore distance of the origin from the line is 3. Square root of 25 is 5. 15 divided by 5. 5 3s are 15. Therefore distance is here 3 unit. Example 2. Find the distance of the point P having coordinate 2 and 5 from the line 3x plus 4y plus 14 equal to 0. Solution. Again here use formula to find the distance of the point P from the line. Now the distance of the point P having coordinate x1 and y1 from the line ax plus by plus ax1 plus by1 plus c equal to 0 is given by P equal to modulus of ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. तरी आता हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन ह्यांची आपल्याला काय करायची, कंपेअर करायची. आणि हिअर पॉइंट point having coordinate 2 and 5 means here x1 equal to 2 and y1 equal to 5, and a is 3, b is 4 and c is 14. Now take this value and put in this formula. Comparing 3x plus 4y plus 14 equal to 0 with ax1 plus by1 plus c equal to 0. Therefore here a equal to 3, b equal to 4 and c equal to 14, and point having coordinate 2 and 5. Therefore take here x1 equal to 2 and y1 equal to 5. That is x1 equal to 2 and y1 equal to 5, and put in this formula.
equal to x1, a is 3 and x1 is 2, 3 into 2, 3 into 2 plus b is 4, 4 and y1 is here 5, 5 plus 14 divided by square root of a square minus a square plus b square, a square, a is 3, 3 square and b is 4, 4 square equal to modulus or absolute value of 3 into 2 6, 4 into 2 20, 40, square root of 9 plus 3 square 9, 4 square 16 equal to, now 20 plus 6 26, 26 plus 14 40 divided by 9 plus 16 25, square root of 25 is 5, 40 upon 5, 40 upon 5 8, therefore answer is here 8. Modulus of 8 means 8. Answer 8 means 8 is 8 unit is the distance of the point P from the line 3x plus 4y plus 14. Example 3. Example 3. Find the distance between the parallel lines 6x plus 8y plus 21 equal to 0 and 3x plus 4y plus 7 equal to 0. आता इथे आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे दोन पॅरलल लाईन्स मधलं, या दोन लाईन्स मधलं आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचे. मग त्यासाठी परत आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे. एका रेषेचं इक्वेशन आहे 6x plus 8y plus 21 equal to 0 and equation of another line is 3x plus 4y plus 7 equal to 0. तर इथे डिस्टन्स आहे. डिस्टन्स let P is the distance between two parallel lines. P equal to modulus of C1 minus C2 divided by square root of A square plus B square. हा फॉर्म्युला इथे वापरायचा आहे. तर आता इथे A आणि B जर आपण कोइफिशियंट बघितले दोन्ही इक्वेशनमध्ये, इथे 6 आहे, इथे 3 आहे, इथे 8 आहे, इथे 4 आहे. तर कोइफिशियंट आपल्याला आधी सेम करायचे. C1 आणि C2 आपल्याला ह्या दोन इक्वेशन मधून आपल्याला कंपेअर केल्यावर समजतं. C1 equal to 21 and C2 equal to 7 but coefficient not same. So multiply first this equation by 2. Therefore now put here equation first 6x plus 8y plus 21 equal to 0. This is equation first. Now equation second is 3x plus 4y plus 7 equal to 0. This is equation second. Now multiply 2 with equation 2. Equation 2 is multiplied by 2. ह्या इक्वेशनला आपण 2 ने मल्टिप्लाय करू. 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0. LHSला जर मल्टिप्लाय केलं तर RHSला पण मल्टिप्लाय करायचं. 2 इंटू 3x 6x प्लस 4y इंटू 2 8y प्लस 7 इंटू 2 14 इक्वल टू 0. आता ह्या इक्वेशनचा आपल्याला विचार करायचा आहे फर्स्ट आणि थर्ड ह्या इक्वेशनचा. ह्यावरून आपल्याला ए आणि बी हे कोइफिशियंट इक्वल झालेले आहेत. इथे 6x प्लस 8y प्लस 21 इक्वल टू 0. ह्यावरून आपण C1 घेतलं. आता हे सेकंड इक्वेशनला आपण मल्टिप्लाय केल्यानंतर हे इक्वेशन आलं 6x प्लस 8y प्लस 14. इथे C2 इक्वल टू काय घ्यायचं आता, C2 इक्वल टू 14 अँड A इक्वल टू 6. हे दोन्ही सारखे आहेत. B इक्वल टू 8 आणि आता हे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला हे ठेवून डिस्टन्स काढायचे. Therefore C1 minus C2 21 minus 14 divided by A is 6 square plus B is 8 square. 21 6 square is 36 and 8 square is 64 equal to modulus of 7 divided by square root of 100. Now square root of 100 is 10. 7 upon
10. Square root of 100 equal to 10. Modulus of 7 upon 10 means 7 upon 10. Therefore, answer equal to 7 upon 10. That is, distance between two parallel lines is 7 upon 10. When equation of first line is 6x plus 8y plus 21 equal to 0. 3x plus 4y plus 7 equal to 0. Now distance between these two lines is equal to 7 upon 10 units.